Good morning and welcome to yet another episode of Press Review here on the Luntha television. This is Robert Abel Karindiza and my colleague Constance Kamtemi. Kaya moyo libwanji. Obwi. Ed. Kaiwo. Hai tikupuma. News itu izi. Mapepala. Apo pali Nation komanso Daily Times. Tikutera kuti imene ndi program imene kweni timakambirana kufuna kudziwa kuti kodi mapepala awiri amenewa asindikizanji Daily Times komanso The Nation. So sitikudziwa poyambirira penipeni mawu akuluakulu akuti chani ku Nation. Poyambirira for The Nation newspaper says shake up in state films causes a stir. And there are some few headlines. Parastatal top brass replaced in mercy. Pundits, few actions undermine governance. Beautiful. What about there and the Daily Times? Uno pali mutu waukulu kwambiri umene aulemba ngati uli uko kuno kwakuti unusual unity in parliament. Akuti mgwirizano odabwitsa. Kuti dzatani. Lelo mpaka tunu mukakambirane nkhani zotero movana chachitika nchiyani. Ndiye nkhani yake ikuchokera ndithu pamenepa akuti political divide fed as lawmakers honor Bing's legacy. In a rare display of unity, members of parliament, MPs, yesterday set aside party rivalries, even as controversy surrounding a report on the acquisition of Amaris Hotel resurfaced to honor the life and legacy of former president, the late Bingu wa Mutawika. Akuti ngakhale panali nkhani yokudzana ndi hotelo kumarana imakai. Simunaoneka video? Arana za imaka ka video ka onse akuyimba nyimbo tamanda Bingu. Nde mbali zonse mbali ya wotsutsa komanso mbali ya boma akuti anadzagwirana zero zinadzafanana zero kuti ababa napa Bingu pa zimodzi futhi nava songakhala chimwendo akutchula kuti nsewa nchisi ndi Bingu yemwe nsewa dowa nsewa kamphata ndithu amene ajanali makina magana ngoyenera kuti tonse libwere pamodzi ati chitsulo chanjanji ana ali chonje komanso namala adzatenga dzina ngati ulemu wa ngwazi fa Bingu anala ngwazi momada alili uja mamudziwa uyo yamba uyo kamuso apo akuti bwanji nkhani ina pomwepo tili pomwepo pa front page palina kuti Park shelves Amaleli's probe report 6 more time. Part of the story reads, Parliament's Public Accounts Committee has withdrawn its long-awaited report on the controversial Amaleli's Hotel due inquiry, giving itself 1 more month to reopen hearings and summon key figures who were not interviewed. Yes, they are waiting for few they should come and also being interviewed. Apeleke maganizo wao akudziwapo chani za purchase ya Amaris Hotel. Kuti kodi zinatani nde ali pa kodi hotel imene 100 chakuti billion simasewe 1 billion yokha ukubatsani noyo basi kulemera basi ndio ndathana nazo ndifike kumakubera ndifunga ndisikadzina kumakubera ndifunga simungandone uliyo ajanali Luntha 1 billion tukambatuza 120 chakuti billion nde tukuuzani kuti 1 yokha ine ndisikadzina singakhale so Robert Karindiza ndetu mataito oyambirirawo ndi bwana professor billion kumamwira ndiye nkhani imene akwenera akhazikikepo angoyenera kuti ripoti limalizitse likungidwe bwino koma zikuveka ndithu zikuveka kunonso kuli nkhani imene akuti committee presses for expanded health budget. The Parliamentary Committee on Health has called for Malawi to ratify and domesticate the Abuja Declaration as a pressure mounts to increase funding for the health sector.
maana kuti kuhefe kwa makudandaula kuti kandrama kaika makhakuchepa akuti kuti ulembe ntchito anthu pafunika ndrama zambiri yes of which tikufunikadi kuti anthu alembedwe komanso ngati kuli department ndi unduna umene anthu amalowako kwambiri Yes. kulowetsa zochitika tinamva pakatipa kuti mpaka ena kumayika mzipatala mankhwala a expire solena kandi by Jackson munthu ndavutikira ndapita ku kliniki akandibaye salokosoka sizigwira mistake yolakwika chabwino the Nation newspaper is saying ministry shortlists 8 for ACB top job. Ministry of Justice and Constitutional Affairs has shortlisted 8 candidates out of 50 hopefuls for the Opposition of Anti-Corruption Bureau Director General to fill a vacancy created in May 2024. Sure. The ministry spokesperson Frank Namangale, in an interview yesterday, confirmed that 8 have been shortlisted and that the selection interviews are scheduled for April 16 to 17, 2026. Sure. Akuti afuna abangeli place juzuma. Nkhaniro ndi imene. Asankhe mkulu wakumeneko. Amene abangeli place juzuma chizuma tachoka. Ndekuti kwali pakalekileki kufuna kuti alowetsepo wina. Kotereko simupanga qualify mukozopita. Sana ndiusi. Kotereko kuti asankhapo 8 chabe out of 50 amene anakwanitsa kupanga apply. Ine tunkana kwakhala nawo. Anangochedwa. Kungotetsa ziphuphu. Kungotetsa kokhawo. Ndikatakale basi. Abaso kuti Japanese envoy reaffirms steady support for Malawi. Japanese ambassador to Malawi, Yasushi Naito, has said that his country will continue to support Malawi in various areas. Naito made the remarks after observing some development projects that his government is implementing in Chiladzu area in traditional authority Mpunga. That's the same district, Chiladzu. Akutera kuti ifeyo ngati ma Japanese tikuona kuti tikuthandizana. Osadandaula nafe. Tikuthandizana. Mwinaso ena angodziwa Japan ndi dziko limene limakhala mmoyo wakutsogolo. Japan lisipanga nawo za 2026 panopa tukamba pano wali kale 2030 technology yawo ndikumbuka nthawi ina ntachita mwayi okapanga zina komweko tinkakapanga za utolankhani wa BCBC jadimati investigative journalism ndetinali ku Tokyo tinazapita ku Osaka ndi ma city angapo ndi amatu termine yoyo ujeni format yamati 4K azathu atamba kale kuigwiritsa ntchito ife kuno dzukanika kamera ikukanika kugwiritsa ntchito ife koko ali kale patali ati panopa tupita so chitsogolo so azathu ndithu amayenda chitsogolo komanso ngati pali malo ukongola ndi ena ali kumeneko achina Kobe city kunokonso tili nayo ati Kobe Barracks koma kwenikweni ku Japan kuli city yayikulu bwino amati Kobe very clean. So anti kutengana kumene kundipitanso ponse chedwa mukaoneko mukakwire ma bullet train kukwera pano ku Blantyre 1 hour 20 minutes koma chapa njanji ndi osadandaula anyway ndi akuti iwowa alokozeka kutero sitingakayikira akamba zoona ali mkanthu. It says Malawi wants 172 billion kwacha SAFE project extended. Malawi government has asked one of the one-year extension of infrastructure projects under the skills of a vibrant economy, SAFE, from June 2026 to June 2027 to complete construction of various infrastructures. Minister of Education, Science and Technology officials made the request during a meeting with the project officials and financer, the World Bank in Lilongwe. Good. Akutafuna apange ndalama apempha ndalama zokwana 172 billion kwacha kuti zipange extend SAFE project yawo. Project imene imachedwa SAFE project by the way ndakufuna ndalama zokwanira kuti amalizitse zomangamanga zawo zokwanira 172 billion momwe kuti billion kodi lolo 2 yokha semasewera koma mpaka 100 unawaza maphunziro akupempha ndi ndalama imene kuti athandizire mwina kumanga masukulu kumene kumanga mabuloko maphunziro nkhani yomwe kuti ndalama zikabwera kumazigwiritsa ntchito bwino chifukwa taonapo tu anthu akubweza ndalama zawo
kungobweretsa ndalama koma phwando laka ko hayi zimenezo hayi apanso palinkhana kuti investors ayi Malawi for growth in natural resources and other areas. Akuti chairman of Grand Business Park in Lilongwe ati masiyang komatu au masiyang amene ndi lakomweko ndi lakomweko akuti has said Malawi's business environment is increasingly showing promise, citing the country's rich natural resources, political stability, and improving policies aimed at attracting investment. Akutero ndituti speaking on the prospects of doing business in the country, he described Malawi as a growth destination for trade and industrial investment in southern Africa. Koma betu ufunika changu nthawi tufunika kutukuka kuti makufuna kale so koma ndi zeru zabwino ndikuona so anduna apa achimwemwe chipungu amene onda nduna za malo chitukuko chimachitika pamalo kumene ndanga kwathu kuno umanga so anduna kuiti pulaso nawo akupita ntchito yabwino kuonetsetsa kuti zonse zili mchimake. Mukudziwa ino kuti nkhani ya natural resources mwina kudzala mitengo ndi zina zothandiza ndithu kubwezeretsa chilengedwe zimathandizira ayi tayamikira amene Balinkani naswaba. Akuti mega farms bar raised to 1,000 hectares. Minister of Agriculture, Irrigation and Water Development has increased at least 1,000 hectares the size of farms to qualify under the mega farms initiatives in a move that will effectively shut out smaller producers from the flagships initiative. Line Minister Rosa Mbilizi told Parliament on Tuesday that the revised model will focus on the large-scale range and farmers who can support smaller growers, dismissing calls on the lower entry point. Good. According to Menebu, I'm just 1,000 hectares. Azawulimi amenewo. Afuna kutukula ulimi. Kodi tu ndikuti mapulani tu ndi alipo. Muli chonde? Sizili bwino. Ndipo anthu akuyenera adziwe kuti mmene zinthu zilili kumalawi kuno zina zoti zikufunika ndithu ma interventions zili muti ngati amenewo chuma chili mthaka ndizipenda kunena kuti aya wonjezera ndithu ma small mega farms maja small mega farms chabuno mega farms achitu nena aya kudera kuti mega farms chibongo ya chibongo ya mega ndi mega mega small mega farms angona kulibe zimene majeza jaba mene chabwino aizi kuveka ndithu kwinanso akutera kuti grass thatched homes doomed every year. Abale athu amene ali ndi nyumba za udzu akukhala nyengo yovuta kwambiri chaka ndi chaka akumana ndi mavuto nthawi ya mvula ino chipsinjo kumalawi kuno ndithu olata khala president olata khala nduna olata khala CEO ali naye ndithu mbale wake wina wake wa nyumba ya udzu ino mota mulibe abale anu a nyumba ya udzu ngaka alipo ndithu ifeso tuli nawo abale athu a nyumba ya udzu sizingatheke kwathandiza onse kuti akhale nyumba za malata koma tikuyenerabe kudziwa kuti anthuwo akumana ndi mavuto ndiliti limene silidzazionanso nyumba za udzu ndiliti olo 2063 tsakwanitsa mwine zikuzokwanitsa 5 ndikumbuka mbale kwathuku kudali midzi ine imene tinkati koma midzi iso tundeho koma pano idatukukoposa so midzi malata paliponse mvula ija ndithu ikatero nyumba yokhaso maopa kuti andipanikisa so kulimbikira kumapangitsa kuti usinthe moyo tili pankhani yomweyo yokhudza kusintha kwa nyengo akuti heavy rains damage crops in Nkatabe. You see? Nkatabe District Agriculture Office says the heavy rainfall the district has been experiencing has affected at least 138 hectares. Preliminary report released last week, and 601 farmers have been affected. So in the story, minute kunena kuti kusintha kwa nyengo panova kokuononga zinthu zambiri singakhale nyumba zokha komano mukuona kuti mbewu zikuonongeka ineyo ndili pano ndikufuna chipepeso chanu a Malawi
ine ndalima 4 hectares I mean 4 acres. Yes, yes. Ndidalima 4 acres chimanga mpaka kutsira fertilizer chose chidapyelela ndukamba pano olo munthu wakwasina yeko thandizeni. Nanga ndidzibisa mwina tipange ukena kake kuti kusintha kwa nyengoku ya tingakupewe ndukuzani kumoti ndadziko ndeti kudandaula chinoti ndifa njala palibe tuchukua thandizeni nditu muli nacho munalima ngati munalima thandizeni chabwino. Nkhani ina tikunena kuti policy imene yotu aitsindira policy meets reality in Malawi's fuel crisis. Policy meets reality. Ndondomeko za boma hayi ndotobekwa hayi tikatere simatere matebulotu wakala mu office hayi tikatere titere nde mapolisi amene ajatu akumana ndi reality pa ground mafuta kulibe maona so table versus ground kana yake ndimene yukambidwa atife kuti alemba kuti Malawians are once again confronted with a harsh economic reality following the latest fuel price adjustment, which has pushed petrol to 6,672 per litre and diesel to 6,687 per litre. This sharp increase is not merely a policy decision reflected on paper. It is a daily burden that will be felt in every household, every business, and every corner of the economy. Mafuta mawo khani imene ibodza karingaika mbebwanji khani ya mafuta alesa kweda ndawo ailemba nkhani ya mafuta kuti izi mukambira na matebulo kuti titili papepala chifukwa chimene chitika chifatu kumakhalatu mamande coaches papa zikatere titere ndeti katere titere ndezi katere titere dry bam mafuta kulipa reality ya hita reality check nkutani pamene apa pade siti kudziwa kuti tingatani ngati dziko limene nkutani poti ndikukwera kumeneku leti zinthu zakwera ndi anadza mbuyomo zitachitika zimenezi kuti mafuta akwera anduna ena anadzatera kuti tsono tutakweza mafutamu sizoti mukwezeso m'mashopo munthu naiva imene naiona ndati kumazenda kwanji muti chani sikuti takweza mafutamu mukwezeso kumene tsono munthu akaoda bwanji zinthu zozuwa akaoda modula munthu achokwe kohii kuchisi kohii akwere galimoto adzafika muno mulilongo aode katundu wake nima ndi zina akagulitsa akachacha bwanji so tikuyenera nditu tithandizane chonde makolo athu fa makolo athu ndinuyotu ndunanu a president inu ma CEO ono ndiye makolo wotu nangatiliso mtingapireso kwa ya palibe nkwayo watu mavuto zovuta kwambiri world news nation newspaper akuti bwanji kumene akuti US Iran agreed to 2-week truce. The US and Iran have agreed to a 2-week ceasefire deal less than 2 hours before President Donald Trump's deadline for Tehran to reopen the Strait of Hormuz or face the wiping out of the whole civilization. Nkhani imene ndiye kuti nkhondo ijavuta ku Iran. Pajatu Trump ananena kuti nichotsa zonse ndikuthani nonse kumaswa jatu pena soto anapereka nditu mafuno rutsa fumbi kobo atazibiri anapereka nditu kuti 2 hours iyi nditukadi kuchotsa iyi honda zakwa zathu zimaseketsa chifukwa iwo mabwera ndi mphamvu zako zomwe kuti iweyo Constance pokwana mawo ndikantathana nawo. Yes. Adabwa tatalazi mpaka 2 weeks. tatalazi mpaka kuti kodi numesa mati muthana nafe lero ndi lero mwamuna nzako mpachulu. Zinachitika ku Ukraine ndi Russia. Aya sitha mwezi kuti ayi sitha za ujeni miezi 8 sitha jaka mpaka pano 3 years. You see? Mwamuna nzako. So mwina kutheka kuti ka 2 weeks akakhala kuti basi tamaliza kumalizira nkhondo ndangayire ayi nkhani tu simene nkhani nja kuti pa 2 weeks Trump akuti ceasefire kungoyimitsako matemplale
ari ndikupatseni mpata kaye ati mukonzekeza mukoze mukampando panga tipanga chakuti maona ndi anyamata aja ati palibe futo komanso chibakera china chimene anaponyera nacho a Iran chinamenya ndithu pamphuno a Trump ndichoti mafuta ati apopo adzidutsa koma adzilipira mu Chinese currency mwa dollar ndi chipongweso chimene chipacha mukudziwa kuti pali nkhondo yolimbira na ukulu pakati pa China ndi America. So imene iso ndi nkhondo yaikulu bwino imene nuwake wamalimbirana bwino kwa China sotu ikubwera mwa ukali kwambiri ndi akuluakulu uno vuto so la America imafuna iphwanye kenake dzakoze abwera ndi sizasi akudula ni meshi yanu tete kenaka mawa abweretsa swera ati kupangani so ndimene titukani zake zimaendera kumene kuti bwanje pa arts and culture tili ndi Miss Malawi nkhani pamene pakuti Miss Malawi 2026 prize package raised to 75 million. Na inu amene mmadziva kuti ndinokongola posali yense okongolo posali yense bwanji kuti bwanji yalese kumama imi zimangodengelewe confidence yako kuti ineyo ndineyo ndikangmira 75 million. Aya, kwa confidence. 75 million. Pajenda last year nali ya chapita nali 50 million. Inali yochepera. Ndi abati uyu Miss Malawi apapa Miss Malawi yo. 105 million. Ya, achisia. Dati Miss Malawi. Okongolo posali yense. Inde kumba bakweza ndeti timira. Apo tizamasewero jabe. Zamasewero. Ndikamira. Simo ifuna ndani. Sanga kongolo posaka ziyatu. Million simuifuna ya jani komabe ndikhani yabwino kuti izi zimathandizira kuti tizozo tinzikomo anthu akudziwa chimene chikuchitika akuzitsata bwino kuona atsikana akupanga nawo izi ndi zabwino kwambiri ndi zabwino kwambiri akuti Miss Malawi Queen who this year walk away with a 75 million prize package up from 50 million last year. Organizers have said the increase has come about following an addition of a car for the Queen. mpaka raroseveka mtsatso koma takaiserani kaleko ndi mmodzi pano paluntha ndalama zoti tisakawana chabwino. In business review akuti RBM concedes rising pressure on prices. Reserve Bank of Malawi has projected 2026 annual inflation at 24.8%, slightly down from 28.4% last year due to persisting upside risks that undermine easing food inflation. RBM concedes rising pressure on prices. Good. Mwaona tumanena hizi. Reserve Bank. Zambiri dada? Ifendera nena. Reserve Bank kumati fabo buji chiwe chakiri chimene Reserve Bank kumadire tsukwera dite zinthu ziri dzikwera timenezi ndipite ku sports ndirole ndipite ku sports baba iyoyo ndira kwa naye murani nanga inu zinthuzi kana ndi mini. Okay, the clubs share 217 million kwacha in TV revenue. The Football Association of Malawi FAM has said 16 allied clubs shared a total of 217 million in television revenue in the 2025 football season. The association released the figure yesterday. At the same stage in 2024, the 16 clubs shared the 112 million kwacha. And then this is much with this 217 million. Basi kawani maklabu zao za pa TV ma revenue aja basi umalipira kuti uonetse mpira lero katero kasama apezeka kuti yayi agawana nawo ndithu kaya kumene kuyomalize kuti bwa front page ya sports ikuti mixed fortunes for Scorchers. Tabitha Tema out of FIFA series pachibale bawo ndisi ndikuti kuti amene kuteka kuti atichotsiramo akuti out FIFA series zimangotengera kuti performance kuti bwanji kumene koma imeneyi ndi atsotsopana kubwera kuti ndi mixed fortunes for Scorchers kuti wina ika ndi mwayi wina kapena
titire kuti tithire pomwepa. Ayi tiziva poti akatswira sports tinawo kuno achina phupha ikakwana nthawi yoti fotokozera za sports nthawi ina kutsogolo kuno kaya masiku abwera atiuza kuti kodi akutanthauza ndikuwerenga pang'ono akuti the Malawi women's nation football team face mixed fortunes as France-based Scorchers captain Tabitha Chawinga and her US-based sister Temwa have been ruled out of the upcoming FIFA Women's Series due to injuries. Izo zimachitika. Ndikuti tili pa chopshes. Ichachikulu koma akudwala. Nangasinda mmene timadalira. Basi. Ayi komabe ndi nthawi mwina tikupatseni mpata tsazikani kuti nthawi iso yatithera. Ma newspaper awa amagulitsa pa mtengo wa 4,000 kwa chisana kweze tiona ndimene zikukhaliramo kuti apanga motani kutsogolo koma patakali pano ndi 4,000 kwacha atsazikena Malawi. Chabwino mukatero munali ndine Constance Kamtemin amene timasanthula ndithu mapepala amene alemba the Nation newspaper and the Daily Times koma sindinali ndekha tinali ndi ine ndi Robert Abel Kalindiza mpaka tsiku lina tingoti mwakumana nonse bye bye.